Bad things is a she said, you know me. What? Hello guys, welcome to my channel. Naona so much request, that is good, but before even you request, put a like. Kama kawaida, anzanga na like. That is how we begin the like. We shall visit every place. We shall visit every corner. Invincible nasikia ikiambiwa inatoka kesho. Hivyo ndivyo nimeambiwa. Yeah, guys. Spike pia inaundwa ikuje ikuwe manyanga ingine mbaya. Hii gari itakuwa pia, hii gari itakuwa mbaya. Okay. Wale wanasema 1977 hiyo. Not much progress kwa hii gari, inaenda most. Yeah. Yenye inakaa iko karibu kutoka ni hii, but I think ni tomorrow, not today. Yes, sir. I think you guys put a like. Nani anasema hiyo ni ya Kairo gani? Pigeni like. Unajua hata msipopiga like. Hizi request zenu zitakai kufanya kama hakuna likes. Mbona mna view na hakuna likes? We shall first start with the likes guys. So alafu tutafanya request zenu. So likes zinafuatana na request. Kama unataka tu niende where you want, it's okay, but you don't want to like the like. Why? Roller boy pia iko around. Yeah, roller uko. I think na roller boy ilikuwa nini? Ilikuwa nini? Ilikuwa inspection. Yeah. Yes guys. So Seventh Heaven, wale wanajua Seventh Heaven ilikuwa Buru, ilikamuku. Seventh Heaven ilikuwa Buru, sasa iko here. All you 20 of you guys, pigeni like, follow the channel. Brian Beites anasema ndio kuingia chief. Thanks bro. Piga like na usubscribe.
Yes, today we are taking it easy. We don't have any hurry. So yenye tunaangalia watu wanasema aje hiyo pace. Watu wana rate aje hiyo pace. Watu wana rate aje hiyo. 7 heaven. Iko huku zikitoka Burusi, mnajua zinadandia huku pia. Zinakuja huku straight. Kumaliziwa the body work. Yes. Oh, Matwana edits amejoin saa hii. Okay. Welcome guys, welcome. Pigeni like. Like the live guys. We are live now. Showing you the latest Manyangas farm. Yeah, last time I did a live hii ilikuwa Buruburu. But now it's here for the finishing. Yeah, so you know about this garage. This garage ndio mambo yote ya kumalizia inakuanga. Yes, guys. Yeah, so watu wa 7th Heaven wanaona the condition. I think pia itakubali. Kuna vile itakubali pia. Yeah, hiyo face iko best. I also agree. Very beautiful face. And very modern. Manyanga like. Hii imekubali hii. Hiyo face ni kali. Na kaza Al Capone, yeah. Rollout inafanyiwa hot upgrades. Rollout haina upgrades. Rollout ilikuwa inspection. Unajua inspection lazima itolewe sticker nini hivyo na tena irudishwe. So kuna vitu zinatolewangwa. All of you guys, hii live iko na watu wachache sababu mna watch lakini hampigi like. Hiyo sasa ndio issue. That is the issue. Pigeni like and subscribe also. Yeah, we've just started the live. Only 9 minutes so far. At least ka network akue kasafi. Network isiyumba yumbe. Okay, guys, so Ferrari mnaiona hapo pia condition yake pia si mbaya. Okay, inaendelea but sasa imebaki sasa kuchorwa. Hii ya mbele, face ya mbele ya Ferrari remember inarudishwa the previous face. Ama I don't know. Sijui because unaona already iko na chuma hapa chini. You can see this one. But also the other is there. I'll go there and show you the previous one. Ijaibomolewa so sielewi hapo. As you can see syndicate senior there. Inakaa mzuri bado. Wacha tuone Ferrari nyuma. Yeah, bro, ya syndicate ako hapo. Wacha tuangalie Ferrari nyuma. Tuone ni happy. Yeah, guys. So yes, guys. So Ferrari updates. Yeah, this is syndicate senior. Ametoa back portrait bana. Gani unasema? Oh yeah, by the way, Ferrari ilitolewa. My friend, hata unajua na sometimes naangalianga akili yangu ikiwa mbali. By the way, ametoa back portrait. That is a surprise. We shall wait now to see what they will change with. Whether it will be the best. Nafikiria pia watatoa everything about the portraits, the stickers, the graffiti. They will do new one. Hii inakaa kila kitu itatolewa. Hata uko kwa bio kila kitu itatolewa. I believe. Kama wametoa hii ya nyuma, mbona hizi za side wasitoe? So hii I believe watatoa. Quality iko chini sababu tuko wachache, hatupigi live. Inafanyanga hivyo. Live sometimes kuna watu wachache pia naona inakuwa. Okay, kuna dinga ingine pia imemwokalize.
Hii dinga ni ya sasa, shida ni uniform, but hii gari naona itakuwa tu kali. 1977 ndio hiyo, not much happening. Yeah. How is the quality? You can comment there and tell me about the quality. Tuonyeshe hiyo straight hapo. Quality imerudi. You guys, is my quality okay? Because I don't wanna end the live alafu tena turudi. Tell me, is the quality okay? Blackout iliendanga like iko na 2 weeks hizi iliende. 2 weeks ama 3 weeks sijui iliendanga wapi. Yeah, hii 1977 no more progress from the last time. Ni like light ya side moja tu ndio imewekwa. So guys, mnaona aje, should we end the live because of the quality? Quality nasikia haifanyi vizuri. Hata mimi sipendi kutransmit na poor quality. Can we agree nitoke nirudi tena? Ama are you okay? Sasa mimi okay, upande wangu naona iko so clear. Nyinyi ndio mnaona quality kwa chini. Now tell me in the comment, niende alafu nirudi. Sean Kim anasema aje? Spade za Kitengela. Watu wa comment, watu watatu ama waine, quality about quality, nitoke alafu nirudi. The same channel. So subscribe. I can just go out and come back. So the quality is bad. Okay, let me end the live. The quality is very poor. I don't know why. And I have the bundles, all the bundles in the world I have them. I don't understand.